We know what you're doing. It's never been more important than now. As much as we need you right now, the world needs you more. Friends, welcome to MALLUPCGAMER. നമ്മുടെ റെഡ് ആൻഡ് റെഡംപ്ഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വോക്ക്ത്രൂ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വോക്ക്ത്രൂ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേസ് ഗൈസ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കണ്ട് കാണണം. നമ്മളൊരു ഓൾഡ് റിസ്കലിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടാസ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ടാസ്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഒരു 70% കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും ഞാനിപ്പം അന്ന് കളിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിൻ മിഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമ്മൾ മെയിൻ മിഷൻസ് അല്ലാതെ എല്ലാ സൈഡ് മിഷൻസും കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയുള്ള അടുത്ത ടാസ്ക്, അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറി പോർഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. എനിവേസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിയേഴ്സനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം. Aftermath of Genesis. 10-12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Okay, നമ്മളപ്പോൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോവാണ്. നമുക്കിവിടെ Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഹണ്ടിങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിഷനാണ് ഈ സംഭവം. നമുക്ക് പയ്യെ ഹണ്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങാം. Here, you take this. I can't use it and you'll have to. അവൻ്റെ കൈ പോയാണ്ട് അവനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചാൾസിന് ഗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിപാടി. അമ്പുമില്ല. Come on, this way. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. ചാൾസിൻ്റെ കൈ എങ്ങനെയാണ് പോയി? Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. ഇവിടെ രണ്ട് മാനന്തോണ്ട് അവനെ അമ്മാരെ നമുക്ക് പണിയെടുക്കാം. A few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Unlock rearing resource. Hold the control and tap. It sure weren't good. Okay. ഫോഴ്സായിട്ട് ബോണ്ടിങ് നമ്മുടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നമ്മൾ റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈനൊക്കെ അയച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സീനറിയൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ടു ലെവൽ 4 ഹോഴ്സിൻ്റെ കേട്ടോ, നമ്മുടെ അല്ല. സ്റ്റാമിന ലെവൽ 5 ആയി, നമ്മുടെയാണ് അല്ല ഹോഴ്സിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ്. ഇങ്ങോട്ടല്ലല്ലോ, ഇവരെന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? Boy. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. ഇവിടെയാണോ മാനുള്ളത്? Hey, stop here a second. I see something. ഓക്കെ, ചാൾസ് എന്തോ കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബോയ് ഒന്നും എടുത്തില്ലല്ലോ. How can you tell? How can you not? Okay. Let's walk it from here. Quiet as you can. Stay low and move slowly. എവിടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ചാൾസേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മാൻ. You see the tracks? I think so. ട്രാക്സ് ഇതാണ്. Focus. ഓക്കെ, ഈഗിളായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രാക്സ്. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Hey, I said slow and quiet, Arthur. ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് സാധനം. ആ നിൽക്കുന്നതാണോ? അത് മാനല്ല, പാറയല്ലേ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടു. നമ്മുടെ നേരെ ഒരെണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട്. കണ്ടില്ല? Down there. You see him? Are you ready with that bow? Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just ഉണ്ടില്ല. lucky. Take your time. Now, Arthur. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആരോ കൊണ്ടില്ല, പുറത്ത് കയറിപ്പോയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടു മാൻ. ഓക്കെ, ഒരുത്തനെ കിട്ടി. Get another one. അവന് ഓടുവാണ് കേട്ടോ. Come on. You're making yourself too obvious. അങ്ങോട്ടത് പോയത്. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ, വിശക്കുന്നു. ഓ, അത് ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലേ?
ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ കഴിക്കണം. സ്റ്റാമിന കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി സ്റ്റാമിന കിട്ടി. എവിടെ ബിയർ? എവിടെ ബിയർ? ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയത്. എവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയല്ല, ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ചെറിയ മാപ്പിനകത്ത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാൻപിടുത്തത്തോടുകൂടി വാറന്റി ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവൻ്റെ ട്രാക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പോയേക്കുന്നു. ഇതവിടെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, വിഷയമില്ല. ഓക്കെ, Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. കുതിരനെ വിളിക്കാം, വാടാ മോനെ. ഓ, ബിയറിനെ നമ്മൾ കയറ്റിയില്ല. ബിയറിനെ കയറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കയറാം. Ready to head back when you are. Sure. I just need to finish up here. ആൾസ് കയറ്റി, ആൾസിൻ്റെ കൈ മേലെങ്കിലും മാനിനെയൊക്കെ കയറ്റി കേട്ടോ ആൾ. Come on then, let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. Oh, watch it. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. എന്തായാലും മഞ്ഞ് കുറേ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർദർ ബ്രോ പറയുന്നത്. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one.
We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Okay, നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് മറന്നു സാഡി ആഡ്ലർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് സാഡി ആഡ്ലർ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നുള്ളത്. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Nah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Colm, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. You must be real hungry. Stay well back. Storms like this are the worst for animals that sleep all winter. കരടി പോയോ? കരടി കയറി പോകണം. ജിറ്റേക്കകത്തും ക്യാമറ ലോക്ക്ഡ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. Cut up here, off the trail. കരടി പോയിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. കരടി ഇതുവരെയല്ലേ പോയത്? Easy now. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that. Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. ചാൻസ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 5-6 മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഗ്യാങ്ങിൽ. No, you could run it alone, no problem. I did that for a long time. അടിപൊളി I'm done സാധനമാണ്. with it. Always wondered if someone's gonna നമ്മളൊരു kill me മീഡിയം or see. സെറ്റിങ്സിലാണ് കളിക്കുന്നത്. Still ടെക്സ്ചേഴ്സ് wonder മാത്രം that ഹൈ ആണ്, most nights. ബാക്കിയൊക്കെ മീഡിയം സെറ്റിങ്സിലാണ്. I reckon you're okay. ഷാഡോസ് ഒക്കെ ലോയിലാണ്. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes. Dutch is ബേസിക്കലി certainly ഒരു different. He എന്താ പറയുക, treats me fair. Most നമ്മുടെ do. ഗ്യാങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സെറ്റാക്കുവാണ് ഗെയിമിലായിട്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്. We need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years, something like that. 20 years ആയിട്ട് Since I was a boy. 6 ഇവരുടെ കൂടെ 20 തന്നെയാണ്. years. Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Oh. ഡച്ചാണ് എല്ലാവരും How's that രക്ഷിച്ചതെന്നാണ് new പറയുന്നത്. horse? He's all right. He'll do for now. എന്താണ് ഇവിടെ Appreciate you മരക്കുറ്റിയല്ല? letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. Huh. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. നമ്മളെത്തി കേട്ടോ.
ബുച്ചറുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക, പണി I'm gonna തീർക്കുക. hitch tie him over here. ടൈമേ നമ്മൾ കാലത്തിന് നമ്മൾ വരും. ഹോഴ്സിനെ ഹിച്ച് ചെയ്യാം. എഫ് അല്ലേ നിൽക്കട്ടെ, ഈ അല്ല. ഓക്കെ, സെറ്റാകും സെറ്റാകും. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പിടിച്ച ഡിയറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. Well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skinned that one that you dumped on the floor there. ക്രോസ് ദ ഡിയർ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം മാനിനെ കണ്ടിച്ചെടുക്കാം. Not too bad, Mr. Morgan. അടിപൊളി. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. കഴിഞ്ഞു മോനെ, കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. യു ഹാവ് ബീൻ അൺലോക്ക് ദ മാസ്റ്റർ ഹണ്ടർ ചലഞ്ച്. സെക്യൂർ ലോക്ക് ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. It's been a bad few weeks. ഓക്കെ, കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു. Dutch being Dutch, he is Snow busy alien making തുടങ്ങി. plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Who the hell is Leviticus Cornwell? Okay, അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ I thought ടാസ്ക് you ആണ്. was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. You see me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big
Railway ഓക്കെ, magnate, അപ്പം sugar dealer, oil man. ലെവിറ്റിക്കസ് കോൺവെല്ലിൻ്റെ ട്രെയിൻ Sounds like he കൊള്ളടിക്കുകയാണ് has നമ്മുടെ more than പരിപാടി enough to guys. share. Dutch. Gentlemen, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ it's കാണാം. time to make something എന്നാലും of ഹോസ്റ്റേക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല. ourselves. എന്നാലും Get your നമ്മൾ അടുത്ത horses ready. We have a വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ train ട്രെയിൻ to ഡ്രോപ്പ് rob. ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് നന്ദി. സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കണ്ട. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.